Claudia. Let me get it from my iPad. Botswana, the country is in lockdown due to COVID. Au Botswana, ils sont confinés à cause du Covid. And 2 times a week with only 50 people only. That's their services. Et 2 fois par semaine, il y a seulement 15 personnes dans leur service. Many people passed away from COVID-19. Beaucoup de personnes sont décédées à cause de la COVID-19. So pray for our saints and pastors. Priez pour nos saints et nos pasteurs. And also, she said Zimbabwe is in lockdown, cannot have church services at all. Et aussi au Zimbabwe, ils sont dans le couvre-feu, ils ne peuvent pas avoir ils sont dans le confinement, ils ne peuvent pas avoir le service comme avant. So we will pray for Botswana, Zimbabwe, On va prier pour le Botswana et le Zimbabwe in Jesus' name. au nom de Jésus. From the country of Egypt, Pays d'Égypte, Pastor John, a refugee in Egypt from South Sudan. le pasteur Jean, un réfugié en Égypte venant du Soudan du Sud. Brought a group and baptized 6 in the name of Jesus Christ. Praise God. Il a amené un groupe et a Hallelujah. baptisé 6 personnes dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Hallelujah. In the country of Gabon, Au Gabon, 13 baptized in Jesus' name. Praise God. 13 personnes baptisées au nom de Jésus. And 2 filled with the Holy Ghost. Et 2 ont été remplis du Saint-Esprit. In the country of Benin, Et au Bénin, Nestor, Sister Lucinda. In the Zucolin region, dans la région de Zoukolin, Pastor Tomitin won a witch doctor to the Lord. et le pasteur Hallelujah. Tometin a gagné une sorcière guérisseuse au Seigneur. The witch doctor was delivered from sin, Elle a été délivrée des péchés, filled with the Holy Ghost, and was baptized in the name of Jesus Christ. remplie du Saint-Esprit et a été baptisée au nom de Jésus. Hallelujah. Praise God. In the country of Bangladesh, Au Bangladesh, on the day of Pentecost, le jour de la Pentecôte, May 23rd in Bangladesh. le 23 mai, au Bangladesh. Now this is Bangladesh. Ça, c'est le Bangladesh. It's a Muslim country. C'est un pays musulman. 407 people were filled by the Holy Ghost. Praise God. 407 personnes ont été remplies du Saint-Esprit. And 17 were baptized in Jesus' name. Et 17 personnes ont été Oh, can we baptisées au clap nom our de hands Jésus. unto the Lord for what God is doing in Bangladesh? Battez vos mains pour le Seigneur, pour ce qu'il est en train de faire au Bangladesh, In the country of Malawi. au Malawi. It reminds me of Sister Floor's funeral here. Revival continues in funeral services in Malawi. This is funeral services. Il y a des réveils qui continuent dans des services de funérailles. As 25 were baptized in Shigamulu. Praise God. 25 personnes ont été Hallelujah. baptisées à Shigamulu. Yeah. This makes almost 500 baptism Ça fait environ 500 baptêmes. and Holy Ghost in feelings Et les gens qui ont reçu le Saint-Esprit during funerals. dans des funérailles. Wow, praise God. Hallelujah. Gloire à Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Remember Sister Floor's funeral. We baptized one and one got the Holy Ghost in the service. Et ça me rappelle les funérailles de la sœur Flore. On a baptisé une personne et une personne a reçu le Saint-Esprit. Over 300 Muslims' wives have been meeting regularly in the city of Mongoji. Plus de 300 femmes musulmanes se rencontrent régulièrement dans la ville de Mongoshi With Pastor Banda's wife avec la femme du pasteur Banda, and ladies from their local church for Bible studies and prayer. ainsi que les femmes de leur église locale pour les études bibliques et la prière. Some have traveled from as far as 30 miles away to be in the service. Certains font un déplacement des endroits qui se situent à plus de 50 km pour aller au service. And since January, Depuis le mois de janvier, 32 Muslim ladies have been baptized in the name of Jesus Christ. 32 femmes musulmanes ont été baptisées dans le nom de Jésus-Christ. And 26 have been filled with the Holy Ghost. Et Praise God. 26 ont été remplis du Hallelujah. Saint-Esprit. Praise God. Hallelujah. Muslims are getting saved. Praise God. Les musulmans sont en train d'être sauvés, gloire à Dieu. And many of them receive healing too. Et beaucoup d'entre eux ont aussi reçu des guérisons. Now in the country of France,
Et maintenant en France. Now they said we won't have revival or miracle in France. Et ils disent qu'on ne peut pas avoir le réveil ou des miracles en France. But listen to this. Mais regardez ceci. At least 8 people were recently baptized. Au moins 8 personnes ont récemment été baptisées. In France, blind eyes were En opened. France, des aveugles ont retrouvé la vue. In France, tumors and cancer disappeared. En France, des tumeurs et des cancers ont disparu. And with their hands made whole. Et des mains sèches ont été restaurées. And the Jews and the Gentiles and Muslims all worshiping together Et les juifs, les païens et les musulmans ensemble étaient en train d'adorer the only one true God, and His name is Jesus. le Praise seul et God. l'unique vrai Dieu et son nom c'est Hallelujah. Jésus. Praise God. Praise God. In the country of Samoa, Dans le pays de Samoa, Willie Samoa. Samoa. What a blessing to have had 4 women receive the baptism of the Holy Ghost and 4 baptized in Jesus' name. quelle bénédiction d'avoir eu 4 femmes baptisées au nom de Jésus-Christ et baptisées du Saint-Esprit, 4 baptisées au nom de Jésus-Christ. That's in a ladies' conference. Ça, c'était dans la conférence des dames. And also in Cambodia, Pastor Sok baptized a number of souls in Jesus' name. Et au Cambodge, le pasteur a baptisé un certain nombre d'âmes dans le nom de Hallelujah, Jésus. praise God. We'll keep praying for our brothers and sisters in Cambodia. Et continuons de prier pour nos frères et sœurs en Cambodge. You know, as I always say, you know, we cannot send missionaries there. God used our church to send our brothers and sisters there. Comme je l'ai toujours dit, on ne peut pas envoyer des missionnaires là-bas, mais Dieu a utilisé notre église pour avoir des frères et des sœurs là-bas. And Cambodians are seeing revival, praise God. Et les peuples de Cambodge sont en train de voir un réveil. In the country of, in Goma, Congo, Et à Goma, au Congo, report from our very own brother Dominic. et rapport du frère Dominique. Now we're supporting a pastor there, Pastor Dio. On est en train de soutenir un pasteur là-bas, Pasteur Deo. He baptized 12 in the name of Jesus Christ. Il a baptisé 12 yesterday and today. Praise God. hier et aujourd'hui. Il a baptisé Hallelujah, 12 praise personnes God. au nom de Hallelujah. Can we Jésus. all stand up and give glory to the Lord? Est-ce qu'on peut tous se Hallelujah. lever et donner gloire au Praise Seigneur? God, praise God, praise God. Hallelujah. Oh, you know what? By the way, you sit down again. Vous I savez quoi? realize I need to read the prayer request. Vous savez quoi? Asseyez-vous, on a besoin de lire les requêtes de prière. I thought it's a normal missionary report. So prayer request. Requête de prière. Pray for brother and sister Mallory. Priez pour le frère et la sœur Mallory. Amen. For healing. La guérison. Also for brother Jeff and sister Brenda. Également pour le frère Jeff et la sœur Brenda. In about a few days, they'll go to the Philippines again. Dans quelques jours, ils vont encore aller aux Philippines. Also, pastor's sister Heather. Pasteur et sœur Heather. That's Pastor Graham's sister, Heather. Ok, c'est la sœur du pasteur Graham. Healing from skin allergy reaction from touching a poison oak. Guérison des allergies de la peau parce qu'elle a touché quelque chose qui a du poison. Pastor showed me the picture and it was really bad on her skin. So let's pray for her. J'ai vu les images, c'était vraiment très difficile à voir, donc priez pour elle. Sister Johnson and brother Henry also for healing. Priez pour la sœur Johnson et le frère Henry pour la guérison. Sister Dora for wisdom. Pour la sœur Dora qui demande la sagesse. Pray for our people on vacation. Priez pour ceux de nôtres qui sont en vacances. Brother Ruel. Priez pour le frère Rouel. Continue to pray for brother Ruel for full restoration of his health and strength. Continuez de prier pour la restauration complète de sa santé et de sa force. Also for his sister. She was here this morning Priez également pour sa sœur qui était ici ce matin. and she needs healing touch from the Lord. A miracle. Elle a Actually. besoin d'un miracle, d'une touche du Seigneur. Also Sister Laika, brother Christian's wife, chemo. And tomorrow she will have C-section. Priez également pour la sœur Laika qui va aller à l'hôpital. Amen. She will have a baby tomorrow. Elle va avoir un bébé demain. Amen. So we will all stand up. Let's go to the Lord in prayer. On va se lever, on va tous aller devant le Seigneur en prière. And we will pray for the missionaries as well. On va prier pour les missionnaires aussi. If you know the names of the missionaries in your country, I want you to pray for them. Si vous connaissez les noms des missionnaires dans vos pays, je veux que vous priez pour eux. Lift your hands unto the Lord. Let us pray. Élevons nos mains vers le Seigneur et prions ensemble. Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we thank you, Lord God, for your goodness in our lives.
We thank you, Lord God, for your mercy. We thank you, Lord God, for the men and women of God being used, Lord God, to preach your gospel that is able to save the souls of mankind. You know who they are, where they are right now. God, I pray, Lord God, that you will give them revival in the fields of their calling. Lord God, I pray that you will give them protection from evil people, protection from COVID or any other diseases in the name of Jesus Christ. God, we're praying, Lord God, for the burdens to continually burn in their hearts to reach the people, Lord God, you have asked them to reach in Jesus' name. We're praying, Lord God, comfort the Holy Ghost, for they are working away from home. God, I pray that you will supply their needs in the name of Jesus Christ, financially, materially, emotionally, physically, but most of all, spiritually, in the name of Jesus. Lord, I pray that you will bless our missionaries wherever they are, our brothers and sisters in Cambodia, in Goma, Congo, Lord God, and other places, Lord. I pray, God, that you will protect them, Lord God, that you will give them special anointing, that wherever they go and preach, many people will be saved and respond to the gospel of the Lord Jesus Christ. And our own personal need, Lord, I pray for Brother and Sister Mallory, healing for their bodies right now. I pray for Brother Jeff and Sister Brenda Mallory, Lord God, traveling mercies, protection, as they go to the Philippines again. Hallelujah, to work for you over there. We're praying for Heather right now, healing for her body, for skin, from that skin allergic reaction in the name of Jesus Christ. Pray for Sister Johnson, Brother Henry, for healing touch, Lord. Sister Dora, for wisdom. Our people are on vacation, Lord God. I pray that traveling mercies, protection be upon them. Brother Well, for continuous healing, Lord God, restoration of his full health. And also, Lord God, for his sister, for her miracle, Lord God, today in Jesus' name. Go before Sister Laika tomorrow, Lord God. As she has this C-section, I pray that you will protect her and the baby in the name of Jesus Christ. We're praying, Lord God, for a new converts, oh God, that they will grow in the grace, in the knowledge of the Lord Jesus Christ, despite of our present lockdown, despite of this pandemic, Lord, our new converts will grow in the Lord in the name of Jesus Christ. Thank you for your presence here today, and thank you for our mother church. Continue to bless our people, Lord God, so that we can continue to bless our missionaries to preach your gospel to the whole world in Jesus' name. Everybody shout in Jesus' name. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Hallelujah. Can we clap our hands unto the Lord and worship him one more Battons nos time? mains pour le Seigneur et adorons-le. Hallelujah. Praise God. God bless you all. Que Dieu vous bénisse tous.